In dem Moment, als Jamal das ich immer betrat, blieb meinen Eltern das Lachen am Hals stecken. Der Mann, wir den sie den ganzen Abend hingeglackt hatten, gert nicht nur zu den Spezialeinheiten war die Art von Soldat, die selbst General Nerves matcht. Ein Jetstandervlig siert in ihrer TR. Das Grinsen means Vaders verschwand. Das Weinless meiner Mutter schwet in der Luft. Niemand sagte ein Wort. Nicht einmalig. Jamals Blick schweift durch den Raum, als Reerser CAC in einem Kampf geht unkalkulierte Bedrohungen. War nicht hier, ein Schien zu machen. Das braucht nicht. Seine Anwesenheit gen GT. Yes ging nicht nur Stolz. Yes ging die Gen, die sie mir jahrelang aufgetischt hatten, die ich endlich nicht mehr schluckt. Sie sagte mir, ich kann kein wahre Liebe, das Jamal nicht gut genug sei, das jemand wie uns nie verstehen nicht. Doch jetzt stand die Wahrheit da, 188 Meter groß, in Kampfstiefeln und starrt die Lut an, die nie damit gernet hatten, das aufdecken WRD. Der Speisel glänzt vor reichtem way Tischdecken, Kristallgulser, Hochglanzbolierts, Silber. Ales war sorgfältig ausgewählt, von den importierten Orchideen bis zum Vintage Jazz am Hintergrund. Und dann war danach Jamal, hochgewesen in seinem maßgeschneiderten Anthrazitfarben Anzug, der wie ein Arstung sah. Meine Mutter mustert in MIT einem Lächeln, das zues war, im zu trauen. Odell, du hast uns nicht erst, dass Jamal einen Anzug besitzt, sagte sie MIT Zuckers Stimme. Ihr Lächeln blieb, doch ihr Blick verweilt einen Moment zu lang auf seinen breiten Schultern und such Nachfällern. Nicht flitsch, ich dacht, ich sollt mich dem Anlass entsprechend kleiden, mein Vater stand nicht auf, schwenkt seinen Scotch und dutit auf den Tisch. Also, Jamal, fr welch Sicherheitsstellung arbeitest du nochmal? Jamal schnappt sich den Kader mit einem kleinen Lächeln und sagt einen Stuhl neben mich. Ich habe in einigen Barracken gearbeitet, meistens geheim. Sagen wir einfach, ich kenn mich aus. Dad zog ein Augenbrau hoch, sein Mundwinkel zuckten, als einen losen Faden gefunden, und dem sehen nicht. Ich griff nach meinem Wasser macht mich schon auf das gefasst, was als Entscheids kommen WRD. Der Abend hat kaum begonnen, und die Handschuhe waren schon ausgezogen. Das Abendessen hat kaum begonnen, als Seraphine, mein Cousin mit dem perfekten Lachen und der perfekt verborgenen Gesicht, sich mit einem Glitzern in den Augen vorbeugt. Ihr Weinless baumelte mannigrieten Fingern, Rot Angel klappten auf den Stil wie ein Countdown. Also, sagte sie und neigt in gespielter Neugier den Kopf, die Riffen schwarz berhaupt zu den Spezialeinheiten. Nichts ungut, ein Lachen ging den Tisch leicht, Nerves, so als ob yes nur ein Witz Mein Mutter kicherte in ihr Serviette. Mein Vater blickte auf seinen Teller, als plötzlich daran gedacht, dass sein Salat Aufmerksamkeit braucht. Jamal zuckt nicht zusammen, blinzelt langsam, als wartet darauf, dass ihr klar Wort, was sie gesagt hat. Dann schenkt mir ein schwaches, underchaberes Lächeln. Nichts ungut, sagte mit fester Stimme. Lies genig, ruhig zu werken gefährlich genig, den Raum zum Schweigen zu bringen. Seraphins Grinsen verschwand, aber nur ein Sekund. Ich mein, du bist sicher ein der Guten, FGT hinzu und lachter nu diesmal allein. Jamal dreht sich zu mir und skate mir unter dem Tisch leicht die Hand. Ich start auf meinen Teller, Hitzi stieg mir in den Nacken. Das war kein Abendessen, yes war ein Hinterhalt. Und wir waren noch bei dem Vorspeisen. Kaum war der Hauptgang auf dem Tisch,
schluck die Stimmung von passiv-aggressiv zu etwas schärferem. Mein Vater, der Uage Taktiker, wartet, bis das Klirren des Bestecks sein Stimmberte. Beauty sich leicht Bier den Tisch, das Glas in der Hand, den Blick auf den Teller gerichtet, Mermelti Gerard laut Jenig, das Jamal yes verstund. Odell hat yes immer geliebt, den Helden zu spielen, kein Bedingung, kein Blicknentakt, nur ein wohlgesetzter Seitenhieb, der Verletzen sollt, ohne Konsequenzen zu hinterlassen. Jamal reagierte nicht sofort, spannt die Sehne an, nur ein wenig. Dan earnt das Lies summons seines Handys kaum hörbar, aber stark genig, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Blickte nach unten, und in diesem Moment wusste ich, dass es kein Blow-able kann war. Es war ein Ausweg, ein Rettungsanker. Mit ruhiger Precision Standard da, entfaltet sein Serviette und legte sie neben seinen unbeirrten Teller. Entschuldigen Sie, sagte ruhig, mit emotionsloser Stimme, aber lecker und rough, niemand hielt ihn auf. Niemand fragt, was ein Anruf. Die still, die hinterli, war schwer als Eils, was laut gesagt worden war. Ich sah mit einem Jeff hold der Eng am Brustkorb nach, als den Fleur entlang verschwand. Zum ersten Mal an diesem Abend war ich nicht wütend auf meine Eltern, ich schämt mich, in hergebracht zu haben. Das Klappern der Teller und das Liesummen der Musik verklangen hinter mir, als ich in die Küche schlich. Ich braucht Luft, Platz als, nicht diesen Tisch. Doch bever ich die Terrassend aufstehen konnte, ließ mich Stimmen erstarren. Ist wahrscheinlich irgendein Myapologist, sagte mein Mutter mit scharfer, getefter Stimme. Odell will uns unbedingt das Gegenteil beweisen. Sie klammert sich entschieden mit einer Dienstmark, Seraphine lacht Kurs und Gemien. Vielleicht ist von der Spezialeinheit so ein Spezialist die Telemetrie. Du weet schon, einer von diesen Leuten, die wegen Diversit eingestellt wurden, ich starte. Das Jeff hol in meiner Brust war nicht mehr Verlegenheit, es war wat. Aber ich ging nicht hinein. Ich stand da, hinter der Speiskammer, die sehen süße Menschbissen, die Engel in mein Handvolki gegraben. Ich hat Jenna gert, Dan, klingelte yes. Drei Scarf schlieg, gefolgt von einem Summen ganz anders als das Triech Klingel, das war gewohnt waren. Mein Vater verniet die Hausdar, schon genervt, mit einem Scotch in der Hand, die Farb which aus seinem Gesicht als von drei Manern in schwarzen Ensgen empfangen word, die ihr Dienstmarken wie Schild hochhielten, war brachen Colonel Hayes, sagte einer von innen knapp und direkt. Sofort, am Raum herrscht fassungsloses Schweigen. Colonel, wiederholt Dad, während das Glas aus den Fingern glitt und auf den Fliesen zerschellte. Seraphines Mund stand offen. Moment, Hayes? Wie? General Hayes son. Jamal kam aus dem Flur, ruhig wie immer. Sah niemanden direkt an. Ging einfach mit ruhiger Autorität zur Haust das Handy nach immer in der Hand. Kein Prahlen, kein selbstgefleiges Lächeln. Verniet lediglich den Riverschluss seiner Jack und enthlellte das Abzeichen, das darunter auf sein Uniform gestikt war. Nicht geliehen, nicht gefälscht, nicht zur Show. Die Pflicht ruft, sagte schlicht und nicht den Agenten zu. Ein Keuken ging wie ein well durch den Raum. Meine Mutter sah wie start da, die Serviette wie einen Rettungsring im Show. Mein Vater start auf sein Zerbrakins Glas. Seraphine zum ersten Mal in dieser Nacht still sah aus, als stay sie sich bergeben. Jamal blieb in der stehen und dreht sich mit gelassener Erwartung zu mir. Odell,
sagte kommst du, Blick am Raum richten sich auf mich. Sie verlangten kein Erkring mehr von mir. Sie verspäteten in nicht und taten nicht so, als wüssten sie es besser. Endlich sehen sie in so, wir war anmerkten, wie klein sie am wirklich dazu workten. Ich sehe nicht. Ich stand auf, ging am Tisch vorbei, and dem Unglauben vorbei, en den schockierten Gesichtern meiner Eltern. Wortlos nahm ich Jamals Hand. Ihr Schweigen folgt uns aus der Tür aber zum ersten Mal in dieser Nacht hält es sich nicht schwer an. Es hält sich wie Freiheit an. Zors war es still am Auto. Nur das Summen des Motors und das Geräusch des Schotters unter den Reifen. Ich start aus dem Fenster, blinzelt heftig in den Nachthimmel und versucht, die letzten 2 Stunden zu verarbeiten, die sich wie eine Ewigkeit und ein einziger Atemzug eingefällt hatten. Endlich brach Jamal das Schweigen. Alles in Ordnung. Nicht ich hab's dir ja gesagt. Nicht sie sind schrecklich. Nur das. Nur ich. Ich dreht mich zu ihm mein Herz klopft nach einem immer, und mich zitternd aus. Ich dich warnen sollen, blickte her Bier, und sein Mundwinkel zuckten zu einem Grinsen. Nie, ihr Gesichter waren unbezahlbar, ich lach trotz allem, und die Spannung in meiner Brust ließ sich. Das war Jamal hurt, und natürlich, immer ruhig, wenn ich am liebsten zusammengebrochen mein Handy samt, war berhaupt auf die Autobahn gefahren waren. Es war mein Mutter, Mom, Odell, hatten keine Ahnung. Ich start einen langen Moment auf den Bildschirm, ich tippt. Das ist das Problem, Mom, das weet du nie. Ich dir skate auf Senden. Am nächsten Morgen war Jamal vor Sonnenaufgang verschwunden hat Angriffen, ich meinen Kaffee ausgetrunken hat. Ich stellte die Nachrichten ein und beinahe mein Tas fallen. Da war Colonel Jamal Hayes, mittendrin, auf CNN. Ein kraniges Video zeigt in und seine Einheit beim Abfangen einer hochrangigen Bedrohung auf amerikanischem Boden. Der Moderator sprach von einer geheimen internationalen Sicherheitsverlangs aber ich wusste es besser. Ich hatte dieselbe ruhig, still Kraft aus dem Haus meiner Eltern schreiten sehen, als ihr die Welt. Mein Handy leuchtet wieder auf. Seraphine, konntest du es uns nicht einfach sagen? Ich start ihr Nachricht an, den Daumen Bier, dem Display, dann tippt ich zur CAC, du test mir nicht geglaubt, und das war die Wahrheit. Einen Monat später hatten sich die Dienstgender langsam, aber unleugbar. Mein Vater hat mir aus Versehen eine Einladung zu einer Wohltätigkeitsvinzen Veteranen weitergeleitet. Der Betreff klang unschuldig genug, aber ich wusste, was bedeutet. Mein Mutter hat mir neulich ein Voicemail-Nachricht hinterlassen. Ihr Stimme war zierlich, sanfter, als ich sie in Erinnerung hat. Reden beat Jern zum Abendessen einladen. Jamal sagt nur mit den Schultern, als ich sie im Vorspielte, den Entscheidung Baby, ich lächelte und stellt den Kopf. Lass sie noch ein bisschen schwitzen, denn Respekt ist nichts, was man verlangen oder erfüllen kann. Es ist etwas, das dich findet, wenn du offerst zu betteln. Komisch, wie das funktioniert.